Guys, so manufacturing company. This sort of business, if you look at the structure, what do? They buy raw materials, process them in the factory. Those who are talking last morning, please be quiet. Process them in the factory and turn that into a finished product which they can sell. And a processor, the cost involved here is what we call factory cost, right? For example, I'm the manufacturer of this mobile phone. Now, if I'm a manufacturer, I don't buy them in finished goods. I buy the raw material. Obviously, এটা বানানোর জন্য I have machinery set up. I have labor working. I'm running a factory. যেখানে we process this mobile phone and then turn this into this product, which is ready for sale. Now, since I'm not buying this product, what I need to find out is the cost of making the product. And for that, we prepare which account? Manufacturing account. Okay, guys, this is going to be another topic where it's a format-based topic, but the only new thing that is added this time are this. In a factory, do you make one kind of product? No. Or you make multiple kinds of product? And you might use the same raw material to make all of them. For example, you are doing furniture, and you are making chair, you are making desk, you are making bed, you are making bookcase, right? All of these require wood, right? But when you want to find out the cost of chair, ওটার হিসাব, cost of table, ওটার হিসাব কিন্তু same হওয়ার কথা না. So there are many math where they will mention that what are the type of product that you are having in your factory. যদি product base দিয়ে দেয়, তাহলে for each product we make one column, just like departmental. And we will also have another one, which is, now why do we have the 12 column? Think of a furniture shop where you are making a table, chair, desk, bed. But do you buy the wood separately? Maybe the wood shop will actually, So to begin with, these are the wood for table. These are the wood for chair. These are the wood for desk. No. So usually, raw material যে খরচ, ওটা আমরা যখন বের করি, ওটা আমরা একবারে কোন কলামে বের করি। Now, এরপরে যখন আমরা ইউজ করে ফেলি, তখন আমি বলতে পারবো কতটুকু wood use হয়েছে চেয়ারের জন্য, কতটুকু wood use হয়েছে টেবিলের জন্য. That's possible. Because once you have the log, you get log. That's possible. But when you put the log in the factory, can you tell how much is the log for chair? Every product থেকে আমরা রাউন্ডে ফার্ম বের করে দেব, এটা আমরা করব productivity guys. Do you guys remember the format in S, back in O level, that আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং এর কস্ট বের করার জন্য ইন্টারস্টেপ ছিল? বলতো এমনিও যারা ফার্স্ট টাইম করছো, guys, did you guys all join the group? যাদের O level এখনই ছিল না, তোমরা আজকে বাসায় কোন ভিডিওটা চেক করবো বলো? Right. This is your personal thing to deal with. যারা অ্যাকাউন্টিং এ বেসিক এ প্রবলেম আছে, আমি তো এস এ লেকচার দেব, তুমি বাসায় কি করবে? বিকজ ও লেভেলটা আরো বেসিক, তো ওখানে দেবে আরো কালার, আরো সুন্দর করে, মানে সুন্দর একদম ফোনে ধরে বুঝানো আছে। এ লেভেল তো আমি এত কালার দিয়ে বুঝাই না, বিকজ এভরিওয়ান নোজ দ্যাট থিংস। অল আই ডু ইজ এক্সট্রা যেগুলো। সো ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, you must watch the O level video if you don't have O level accounting. আর যাদের ছিল ওরা তো বলতে পারবে, বলো দেখি। আমরা যে তিনটে স্টেপ ছিল মনে আছে? স্টেপ 1 কি বের করতাম? raw material consumed. Step 1 কি বের করতাম গাইস?
raw material consumed. মনে আছে guys? The very first thing to calculate is raw material consumed, but এই ভ্যালুটা বের করার জন্য আমরা নরমালি অঙ্কগুলো কিভাবে করতাম মনে আছে? আমরা শুরু করতাম ওপেনিং ইনভেন্টরি অফ র ম্যাটেরিয়াল। এই জন্য বলছি গাইস, দেখো আমি এ লেভেলস কিন্তু আমি খুব স্পেসিফিকলি লেকচারগুলো দেই, ও লেভেলস এর ভিডিওগুলো সবসময় দেখে আসবা। আজকে যেহেতু আমরা ফরম্যাট ক্লাস করছি, যাদের ও লেভেল অ্যাকাউন্টিং ছিল না অথবা যারা ভুলে গেছেন, আজকে বাসায় গিয়ে ও লেভেল লেকচারটা মাস্ট দেখবা, তোমার এটা আরো ইজি হয়ে যাবে। So we start with opening inventory of raw material, right? What is opening inventory of raw material? These are the raw material that belong to you at the beginning of the year. Done? If you buy material, খরচ কি বাড়বে না কমবে? So what do we do? Beautiful. As you said, purchase. এই raw material আনতে খরচ হয় না? আনতে খরচ হয়। আর যদি কোনো মতে আমার র ম্যাটেরিয়ালের কোয়ালিটি অথবা স্পেসিফিকেশন মিট করে নাই, না মানে মিট করে নাই, আমি ফেরত দিয়ে দিতে চাই, রাইট? সো রিটার্ন আউট থাকলে কি করব? মাইনাস করব। ক্যারেজিং থাকলে কি করব? প্লাস করব। ডিড ইউ নোটিস দ্যাট আমি ওয়ার্কিংটা কোন কলমে করতেছি? বিকজ এটা আলাদা করে বলা ডিফিকাল্ট। অ্যাজ এ সেড স্যার, আপনি যখন বুট কিনবেন এবং আপনি যখন গোডাউনে বুটগুলো রাখবেন, আপনি কিন্তু জানেন না কতটুকু আপনার চেয়ারের জন্য ইউজ করবেন, কতটুকু আপনি তো একসাথে রাখবেন। হ্যাঁ, ইউজ করার পর বলতে পারবে। তুমি তো বুটের হিসাব জানো, সিএফটি, তুমি তখন বলতে পারো হ্যাঁ স্যার আমি এত সিএফটি কার্ড ইউজ করছি এই টেবিলটা বানানোর জন্য। বাট উড যখন তুমি রাখবা, তুমি তো এইভাবে রাখবা না, এটা টেবিলের জন্য, এটা চেয়ারের জন্য, ইউ ডোন্ট ডু দ্যাট, রাইট? সো ইনিশিয়ালি ওয়ার্কিংটা আমরা এভাবে করি, ওপেনিং ইনভেন্টরি অফ র ম্যাটেরিয়াল, দেন হোয়াট ডু উই অ্যাড, দেন হোয়াট ডু ইউ সাবট্রাক্ট, দেন হোয়াট ডু উই অ্যাড? ক্যারেজ শিট। এরপরে উই ক্যান হ্যাভ অ্যানাদার আইটেম যেটা ও লেভেল আসেনি বাট এই লেভেল আসতে পারে, ড্যামেজ ইজ এ ভেরি কমন থিং। ফ্যাক্টরিতে ড্যামেজ হওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই কমন। অনেকগুলো কারণ ড্যামেজ হয়। নাম্বার ওয়ান, মেশিনারি যদি আপগ্রেডেড না থাকে। নাম্বার টু, লেবার, unskilled labor, semi-skilled labor can mishandle your product. Number three, the quality of the product. অনেক সময় খারাপ কোয়ালিটির র মেটেরিয়াল ইউজ করলে ড্যামেজ হওয়ার চান্স বেশি থাকে। ওকে, another item that will appear is discount on raw material. এটা মনে আপনারা আগে পারেন, এটা ছিল না, ও লেভেলে ছিল না। So this another item is what? And then সবার আছে কি মাইনাস করবো guys? Closing inventory of raw material. I think guys, হ্যাঁ না আগে দেখাচ্ছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ you're right, but new format এটা করি না। Are we guys clear? তাহলে we start with what guys? Opening inventory of raw material. What do we add? What do we subtract? What do we add? What do we subtract? যারা যারা ফরম্যাট কপি করতেছে না, may I please know the reason why? বইটা কই তোমার দেখি, বইটা তুমি যদি ব্যাগের মধ্যে রাখো তাহলে কেমনে, কত নম্বর পেজ বলো, পেজ নাম্বার বলো না, এখন তুমি কপি করবো, সবাই কপি করবো, everyone copy please। বই বন্ধ করে বসে আসো, বুকে আসো, তো আমি কি করবো? Everyone copy please, everyone, I want to see everyone copying the format। Yeah, we start with opening inventory of raw material।
শুরু করবো? এখানে একবার মাইনাস করে দিব, দ্যাটস ইট। এটা পরে এক্সপেন্সে দেখাই না আমাকে। ক্লোজিং লেভেল কমে যাবে, স্টক লেভেল কমে যাচ্ছে, সো হিসেবে ট্রিট হয়ে যায়। ওকে গাইস, আর ইউ গাইস ক্লিয়ার নাও? So guys, what we see that আমাদের যখন আমরা step 1 করব, we start with what? Opening inventory of raw material, then we are adding purchase, less written out, add kerosene, less damage, less discount, less this. এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি গাইস? raw material খরচ সব একটু বলে দিয়ে থাকা কত আসছে। এরপর একটা কোশ্চেনে বলে দিবে out of 100 how much is for A. তাই আমি বললাম আমার এর জন্য কত, বি জন্য কত হবে গাইস? That's it. Are we guys clear? Next, এরপরে যেটা আমরা করব, ফ্যাক্টরিতে র মেটেরিয়াল ছাড়াও অনেক রকমের খরচ ইনভলভড হয়, যেগুলো দুইটা ক্যাটাগরি। ফলো, হোয়াট আর দ্য টু ক্যাটাগরি? একটাকে বলা হয় ডিরেক্ট। ওকে, যারা ডিরেক্ট ইনডাইরেক্ট ব্যাপারটা বুঝেন না, একটু ভালো করে শুনেন। আমাদের যে খরচগুলো হয় দুই রকম। একটা খরচ ভ্যারিয়েবল, ভ্যারিয়েবল labor factory the waste fire, no waste fire being what? Our labor company. Really question about people labor to respect also. Factory the range of a range is what production is dependent. আমি যদি ফ্যাক্টরি বন্ধ রাখি, এটা না তো পারি তাহলে তুমি ইজিলি বলি there are two types of costs involved in my factory on the top of the raw material. One cost which are variable, the cost which is fixed. Those costs which are variable and traceable, you know what does that mean? Is raw material traceable?
এখানে কারাটা খুব করো how many levels cooking I think you can tell me that how much does it cost you in raw material when you make this and can you tell me the gas bill I think it's clear I think that's the remember কেসের মধ্যে কি বুঝি স্যার আমি একটা কেক বানাইছি আমি আপনাকে ইজিলি হিসাব দিতে পারবো কত টাকা চিনি ইউজ করছি কত টাকা ডিম ইউজ করছি ক্যান ইউ অলওয়েজ বি ফাইভ বলতে পারবো না ট্রেসেবল কিন্তু স্যার আমি বলতে পারবো না যে এই কেক বানাতে ক্যাসেল বিল কত আসছে ইলেকট্রিসিটি বিল এটা কেন স্যার বলি এটা তো মানে ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট মানে ডিফিকাল্ট ফেস করতে হবে আমি কিন্তু ডিফিকাল্ট বলবো স্যার বলেন তো আমাদের যে পড়ান 5% ইনস্টিটিউট কত আসে আপনাদের কাছে 5% ইনস্টিটিউট So those costs which are non-traceable, these are fixed costs, overhead costs, which are traceable. These are variable and what do we call that? Direct cost. Are you guys clear? এখান থেকে তোমাকে খরচগুলো দুইটার জন্য আলাদা আলাদা করে দিয়ে দিবে। One of the common example is what? Explain me what is direct material. Very good, very nice. An example দেবো সুন্দর। Now, wood to raw material. Machinery ki direct material. You are right, almost right. তোমার definition ঠিক বলছো, but example টা ভুল বলছো। Wood কি direct material নাকি raw material? But table বানাতে কোনটা direct material? Screw. এই যে দরজাটা দেখছো না? Wood raw material. Knobs. আমি যে চিপস খাই না? Potato is raw material. Chips এর প্যাকেট। তোমার definition ঠিক ছিল। যেটা directly involved. These are directly involved. I think packaging is a good example of direct material. Because packaging কিন্তু variable cost. Production বাড়ানো obviously packaging এর খরচ বাড়বে। আবার প্যাকেজিং কে আবার raw material বলা পসিবল না। তাই না? যেরকম কোক। The bottle is what? The bottle should be what? Direct material. Are you guys clear? So that's what we call direct material. Next, obviously, labor is always direct material. বলো তো এইগুলোর জন্য আমাকে কোন টপিক থেকে হেল্প লাগবে? এইখানে আমাদের লেবার কস্টিং এর প্রচুর হেল্প লাগে। ওরা বলে দিবে how many labor, how many hour, overtime কত, এগুলো সব বলা থাকবে। Are you guys clear? Next, royalty. Can someone explain me? আমাদের ঠান্ডা ইয়ে নিয়ে মাউন্টেন কি হচ্ছে রয়্যালটি কি আমাকে বুঝাবা commission can you be more specific with the example royalty না right that's a good example designer মনে করো মিউজিকের ক্ষেত্রে band gets a royalty from Spotify এখন তো আর সিডি বাইর করে না রাইট এখন তো we have platform like Apple Music SoundCloud Spotify ওরা কি করে জানো ওরা তোমার থেকে গানটা কিনে নেবে বাট লিসেনার যত লিসেন করবে তুমি তত রয়্যালটি পাবা because listener যত বেশি লিসেন করে because আমরা লিসেনার কি অলওয়েজ সাবস্ক্রাইব করি যেটা পেমেন্ট বলে রাইট না আমার পেমেন্ট কে পাবে Spotify পাবে আর কারা পাবে আপনি জানেন তো বেসিক্যালি হিসাবে অ্যালগরিদম থেকে দেখো Spotify অ্যালগরিদম when my song is released in Spotify আমার যত মার্কেট রিসার্চ আছে আমাদের এই Spotify it's more like viral because obviously there are millions of artists in Spotify. Let's say
That's how we do it. Books. Publishing কি করে বুকটা পাবলিশ করে প্রথমে তোমাকে একটা ফিস দেয় কি বলে কন্ট্রাক্ট ফিস বাট এই বইটা যতদিন ও পাবলিশ করবে what do we get right then ও বলবে ডিজাইনার জেনারেল ডিজাইনার ও যে প্রোডাক্ট ডিজাইন করে ওই প্রোডাক্ট যতদিন প্রডিউস করবে এটা কি হবে are you get clear so royalty in a way it's a direct cost these are also variable in nature and then we have what other direct costs are you guys clear then what do we have guys now guys with the raw material consumed আমরা যে direct cost গুলো add করে দেই what do we get guys prime cost are you guys clear what do we get guys prime cost with the prime cost what do we add indirect cost what do we add in agent labor okay agent labor direct labor কি আমরা কি বলতে পারি guys একই কথা are we guys clear raw material consumed plus direct expense which include direct material direct labor royalty and other direct cost if you add them up that gives you what prime cost are you guys clear with the prime cost what do we add indirect cost indirect costs are those which are also involved in your factory but these are mostly fixed and non-traceable but these are involved in your factory for example rent cannot be traced electricity cannot be traced but electricity কিন্তু fixed বলা ঠিক হবে না but non-traceable are you guys clear so এই খরচগুলো আমরা কি করব guys বসাই দিব factory rent factory insurance factory power then we have supervisor salary production director salary R&D which is research and development fees and then we can have depreciation for machineries are you guys clear এখান থেকে এটা অ্যাড করার পর যে ভ্যালুটা আসবে এর কোনো নাম নেই বাট এটার সাথে আমরা কি অ্যাডজাস্ট করব গাইস work in progress opening থাকলে প্লাস closing থাকলে করেছি না বাবু what do we call that now guys what is work in progress partially complete let's say you are making this desk but the top is not yet ready but you're done with the frame what is that if you look at the other side of the street that building is what yeah under construction site কি আমরা কি বলি guys work in progress অনেক ধরনের রাস্তার কাজ করে ওরা একটা হলুদ ব্যানার লেখা থাকে work in progress okay অনেকগুলো বিল্ডিং এর লেখা থাকে work in progress সাবধানে যাবেন means it's a construction site you know it's not a be careful so that's what we call work in progress are you guys clear so guys we start with factory overhead where we have factory rent insurance power salary R&D you know what R&D এটা দেখবার আগে এটা রিসার্চের প্রতিষ্ঠা because after what development over you need huge changes because the people who work behind that these are very expensive and it's more like a land cost because development first
It's a new thing that you're launching, right? So you need to develop the product, and again you need proper team, right? So this is the thing. Development এর মধ্যে কিন্তু অনেক খরচ involved থাকে। But development এর best for এটা one thing for. Once developed, everybody can start the production. Until it's clear. So guys, now what new I'm going to teach you today? Look, from this part onwards, we still have 3 more lines. You see that? I'm all over again. Shall I? Cost of production, what do guys? The actual cost of making the goods. This bottle cost me 10 taka. Guys? 10 taka. This bottle cost me 10 taka to manufacture. Are you guys clear? But ও আমাকে যখন এই বটলটা অর্ডার দিছিল আমি ওকে বলছি এক একটা বটল বানাতে আমি নিব 12 টাকা কথা খেয়াল করে শুনে আমি কি বলছি what was my quoted price when she came and wanted to order this I said each will take me so what is my quoted price right and I want to make 3 taka profit so how much do I charge you 15. So every bottle, how much do I make profit? 3 taka. But you know what? I got it done in 10 taka. So how much profit do I make? But a 5 taka profit, 2 taka profit is because of what? No, because of my efficiency of my factory. Or a 12 taka jinish, somehow 10 taka banay felche na ei je 2 taka extra লাভ করলাম এটাকে আমরা বলি factory profit. কি বলি guys? So how do I find out the factory profit? খুবই সোজা এই যে কস্ট তুমি বের করলা 2 লাইন গ্যাপ দিয়ে তুমি কোটেড প্রাইস থেকে তুমি বসাবা what do we call this তার মানে আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট যে প্রাইসটা পাঠাবো এটা অ্যাকচুয়াল প্রাইসে পাঠাবো কোন প্রাইসে পাঠাবো যেটা আমি কাস্টমারকে কোট করছি দ্যাট আমি একটা প্রোডাক্ট বানাতে পারবো my profit how much? That's my quoted price. আপনি আমাকে দিয়ে পড়া দাবার লাভ করব right আর 12 এর মধ্যে দিলাম আমার বলা আমার তো অলরেডি 5 minutes অর্ডার দিলাম 3 টাকা লাভ অর্ডার দিলাম But experience is not for So, what we do after we find out the cost of production, the next thing what do we find? এটা তোমাকে দিয়ে দিবে এটা তোমাদের দিয়ে দিবে so product A transfer rate কত 1200 খরচ করছে কত so we have a positive 200 we have a positive এটাকে আমরা বলি factory profit তার মানে এখানে আমি 200 টাকা এক্সট্রা প্রফিট করছি আর বি গাইস ক্লিয়ার বিয়ের কাহিনী দেখো তো what was the cost
বাট কত ছিল এইখানে তো মনে হচ্ছে the difference is negative and this is going to be what factory loss. Are you guys clear? One is going to be your factory profit, the other one is going to be factory. এটা মানে আমরা ও লেভেলে করিনি, ও লেভেলের পার্ট আমাদের ছিল না। Are you guys clear? তাহলে guys, how do I determine factory profit, factory loss? সবাই কি বের করবো? Cost price, and then income statement যখন ট্রান্সফার করব আমরা কি কস্ট প্রাইসে করব নাকি কোটেড প্রাইসে করব? তো তোমার কোটেড প্রাইস দিয়ে দিবে ওরা, এই প্রাইসটা ওরা বলে দিবে, এই প্রাইসটা ওরা বলে দিবে। তুমি যেটা করবা দুটো লাইন গ্যাপ রাখবা, গ্যাপ রেখে এটা বসাই দিবা, বসাই দেওয়ার পর ডিফারেন্স দেখে কি বলবা বলো তো? এই লাভ লস কোথায় যাবে? ইনকাম স্টেটমেন্টে যদি লাভ হয় ইনকামে যাবে, লস হলে বেসিক্যালি এটা তুমি বিজনেসে on the top of the business you're doing this in addition. Are we guys clear? Now guys, tell me the format for your income statement. কোনটা? Manufacturing income statement. একটু মানে কি কিছু নতুন আইটেম ঢুকবে, but I think it's the same format. So we start with what? Revenue. Then what do we subtract? Return inwards, which gives you net sales. Right, guys? Those who are talking, please be quiet. Everybody, what do we have? Cost of sales. Very nice. We start with, but this time it's going to be opening inventory of finished goods. Are we guys clear? Then what do we add? Cost of production অথবা কোন value? Like there are a lot of math we don't have the transfer value. সেক্ষেত্রে আমরা কি ট্রান্সফার করবো? আর যেসব ম্যাথ যদি ট্রান্সফার দিয়ে দিবে সেটা কি করবো? Are we guys clear? What is your question is sir, ট্রান্সফার কিভাবে দিবে? ওরা বলে দিবে, লাইক প্রোডাক্ট এ যা কস্ট প্রাইস হয়েছে ট্রান্সফার ভ্যালুর সাথে 20% প্রফিট লাভ অ্যাড করে দাও। কথা বুঝছো কি বলছি? এই এখানে এই কত ছিল, ওটার 20% কত, অ্যাড করলে কত আসে? এমনি বলতে পারো, অথবা ডাইরেক্টলি বলবে এটা ট্রান্সফার ভ্যালু 1200 টাকা, যেমনি বলবে ওটা দিয়ে দিবে। Are you guys clear? And then we can also have purchase of finished goods, because manufacturing doesn't have to be solely manufacturing. আমি অটোবিতে যদি যাই, অটোবি কিন্তু এয়ার কন্ডিশন সেল করে, আই ডোন্ট থিংক সো এয়ার কন্ডিশন বানায়। অ্যাপেলের স্টোরে তুমি যদি যাও তুমি কিন্তু অন্য কোম্পানিরও হেডফোন পাবা। তার মানে কি ওরা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার প্লাস রিটেইলার। আর ইউ গাইস ক্লিয়ার? ম্যানুফ্যাকচার প্লাস রিটেইলার। অনেক কোম্পানি আছে, আরং তো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি বলতে পারো, রাইট? বাট ডু ইউ থিঙ্ক আরং ম্যানুফ্যাকচার অল দ্য প্রোডাক্ট বাই দেমসেলভস? না, ওরা অনেক প্রোডাক্ট কিন্তু আউটসোর্স করে। ইফ ইউ বিন টু যাত্রা, যাত্রা কিন্তু সব প্রোডাক্ট নিজে বানায় না, ল্যাম্প গুলো ওদের বানানো, কার্পেট গুলো কিন্তু ওরা আউটসোর্স করে, ওরা বানায় না। যাত্রার ফার্নিচার কিন্তু ওরা বানায় না, এগুলো সব কিন্তু অন্য জায়গা থেকে আউটসোর্স করে নিয়ে আসে। আর বি গেস ক্লিয়ার? সো ওপেনিং ইনভেন্টরি প্লাস কস্ট অফ প্রোডাকশন প্লাস পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি, this is what we get, cost of sales, and that gives you gross profit. বলো তো এখানে নতুন কি শিখতেছি? ওয়্যার হাউস বলে জিনিস ছিল, মনে আছে? এলেও সেটা নাই, there is nothing called warehouse. Okay guys, এবার আমরা কি অ্যাড করবো গাইস? বলো কি কি ইনকাম বসতে পারে? ডিসকাউন্ট, রিসিভ, এই যে ফ্যাক্টরি প্রফিট। Guys, here goes your factory profit. বুঝছেন? এই যে 200 পাউন্ড is this one. If you have 200 টাকা, are we guys clear? Factory profit part, and then we can have what?
decrease in provision, decrease in unrealized profit, এটা কি পরে বুঝাবো, but there is another item called unrealized profit. এই সব ইনকাম যদি আমি অ্যাড করে দেই, যে অ্যামাউন্টটা আসবে ওখান থেকে আমরা কি মাইনাস করবো গাইস, the expenses, which is easy to understand. Operating expense কি কি বসতে পারে, admin related খরচ, office related, sales related, storage related, তার মানে গাইস warehouse খরচ কই আসবে গাইস, guys office admin shop sales storage এগুলো সব কই আসে guys, right? And then what do we have, transport related, and here goes what, তাহলে guys factory profit আসলে কই আসবে guys, আর factory loss হলে, are we guys clear? Then we can have what, increase in provision, bad debts, increase in unrealized profit. Are we guys clear? Once we get the total expense minus করলে what do we get, positive হলে profit for the year, negative হলে loss for the year. Are we guys clear? And here goes the format for are we guys clear? Do anyone have any questions so far? Same thing.